This conference will now be recorded. Put heading on drill down. Have you completed drill down with matrix? Complete చేశారా లేదా?
आप जाओगे क्या ऑफिस? टिफिन डालना है?
Not done. Require two reports, right? So first report 1 and 20 upper last name. Report 1. Okay. Report 1. Note down this one. First one last. First the opinion of this one. Okay. And then report 2 and 20. ఇది నోట్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, ఇది ఫర్ రెఫరెన్స్. ఓకే, మీకు అర్థమవటం కోసం పెట్టాను. మన ప్రొసీజర్ ఇచ్చాం కదా, డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పారామీటర్స్. ఓకే, నోట్ డౌన్. Note down. I'll set test duplicates. Okay, now you can open the files.
Enough? అది రికార్డ్ అవ్వదు. Thus, are you visible, query who are joined online? Gujarat. I'll share just 2 minutes. Note down. Then, okay. Now I will show you how to generate the report. Note down query. Okay. Now we can see. Go to your Visual Studio and first create department details report. First, you can create department details. Okay, now we can see. Now down, right click, add new item, and we can give a name as department details. For report one, observe guys, department underscore details. Okay, click on add. And already we have created a data source, right? So we can use the same data source, add data source, and use embedded or shared. Shared. So go to shared data source and choose the data source name. Click on OK. And next, data set. Add data set, embedded, and you can use data set name as DEPT and data source name HR data. Just you can copy paste your first query. Clear? Clear? And click on OK. And you will get department name and employee count. Just you can create table report. Insert table report and department name and then employee count. You can delete this one.
Now you can see department name and employee department. You can rename the column names if you want. Employee count, and you can set it as okay. There now you can apply colors. Clear, and now you can preview the report. First report is clear, just normal table report. And next report you can observe. Clear, and now next you can go to another report and add new one. And next report and next one you can use EMP details. Clear? EMP details. Click on add. Another report is created. So from department report we need to go through employee details. First we have to design the employee details. So already we have created a shared data source, and you can use the same shared data source for this report. అది మనం ఎలా నేర్చుకోవచ్చు. That's a name, you can give anything, but ఇక్కడ name name. Okay. Then click on add data sets. Right click, add data set. Now you can see add data set, and we can get EMP and data source HR data. Here we can provide the name data set for up to click, and just you can paste it. Just you can paste it. Where plus data department name equal to department. Clear? Just you can click on OK. Now you can see you can get here parameter. Clear? This parameter value either you can provide, or based on your click that value should be passed to this parameter. Okay. Then you can design the report. Insert table, and now you can see employee ID, employee name, email, salary, and then department. Clear? Department. Now we can see. Just you can divide the part. Clear? Just you can change. Now you can preview. Can we get direct data? You can observe here. So you can provide IT here, input parameter, and then view report. And ఈ value ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వేర్ క్లాస్ లో ఉన్న @bname. Okay, here you can see you can get only IT department. And now you can see email, next preview, and you can view it as sales and view report. Okay, clear? And now you can observe value ID. You can set it as center. Now you can observe IT, then you can view IT. Then IT details అవసరం చూడండి. అంటే ఫస్ట్ రిపోర్ట్ నుంచి తీసుకొస్తున్నాము, మనం పాస్ చేస్తున్నాం. We are passing
our own value. So instead of that, I want to get the value, I want to give a value from the first report. So here you can go to first report, department details. Okay, after designing the reports, go to first report and right click on department name column. Right click on department name value and go to text box properties. Go to text box properties. Inside the text box properties, we have a action tab. We have a action tab. Just you can click on it, action tab, and go to report. But here we are using the local system, so we can go to report. After deploying, we can go to URL. After deploying, we can go to URL. So we can go to the report, and here we can see which report you want to go through the value. A report kelalanukuntunnaru EMP details. You can choose that, and you can a value పంపించాలి. Use these parameters to run the report. To run the report, just you can add what is your parameter name, department name, and also what is your value at the rate, like department code. This is nothing but your parameter name, and it's nothing but parameter value. And just you can click on OK. Clear. And next you can see I can right click and I can go to text box properties. I can change the font color for the text. మనకి ఎలా ఉంటుంది లింక్, జస్ట్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ లింక్, రైట్? అండ్ యూ కెన్ యూస్ bold. If you want, you can use bold, and then click on OK. Clear. And now you can see. And also if you want, you can display underscore. Okay, now you can preview the report. Clear. ఇక్కడ మౌస్ ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఏ పాయింటర్ ఉంటుంది చూడండి, మౌస్ పాయింటర్ కదా. When I can move the same mouse pointer to department name and symbol. Clear. If I can click on purchasing, ఏ రిపోర్ట్ కి వెళ్తుంది చూడండి, it will move to the department name. అంటే మనం ఏంటి సేమ్ రిపోర్ట్ లో ఉన్నామా డిఫరెంట్ రిపోర్ట్ కి వెళ్తుంది. We can navigate one report through another report with the help of action option. It's nothing but drill through. Drill down అయితే same report, we can move to the next one. We can apply hide toggle icon. అక్కడ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాం కదా, toggle visibility, hide, and then action item which is toggle. ఆ toggle అనే కీవర్డ్ రావాలి మీకు. Okay, clear? Not on stop this. Clear? And the same what we need to do, we have to create product name. Okay, and whenever you can pass a product name, that product name related subcategory details you want to use. Clear? Clear? And step by step that's just after creating two reports, after creating two reports after creating two reports, no done, I will need to after creating two reports, go to first report, right click on drill through, right click on drill through column value. అంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ drill through column value అంటే దేని మీద ఇచ్చాం మనం, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ drill through column value, then choose text box properties, choose text box properties, then choose text box properties. Next, click on action, go to action, then enable as an action, go to report or go to URL. Go to URL అయితే పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత, పబ్లిష్ చేయకముందు go to report, go to report.
And next, specify a report. Specify a report. Choose the report name. Choose the second report name. Choose the second report name. Specify report attachment. And you can note down. Choose the second report. Which report you want to print. Which report you want to be print. Okay. Next, add the parameter to pass the value from first report to second report. Add the parameter to okay. Next, okay. Choose the second parameter. Then you can choose department name and department name, D name and department name, D name and department name, D name and department name. Okay, then okay, then click on OK, and then click on preview the first report, and click on any one of the value, and then you will get out. Okay, and next put anyone parameterized report. Parameterized report. Okay, parameterized. First, I will explain the parameter, what is meant by that, and then we can go through the practical part. So, simple example you can observe. It's nothing but a at a time how many values pass? Single value. You can see. You have a query. Okay, you can leave. You can leave this part, and this is your query. Okay, you can avoid this one. Avoid this one, and you can see. Select from and department name. In a department is the department details stuff. So if I can use a single value parameter, parameterized report is nothing but based on user input value selection or value pass. The reports needs to be displayed. Clear? అంటే మీరు ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. యూ హ్యావ్ ఏ 5 years data. You have a 5 years data. You can display total data in the report. Display 5 years data. But user wants to check only particular year. How we can take it? We can use parameters. అంటే మీరు ఏ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఇయర్ యొక్క డేటాని డిస్ప్లే సేమ్ యాజ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, నా వీ కెన్ సీ మనం ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. ఇక్కడ సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇచ్చాం అనుకోండి. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఏ ఈక్వల్ టు, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ వాల్యూ పారామీటర్. If I can use, instead of I can use in, then multi-value parameter, and it will ask us to check allow multiple values. Allow multiple values. So first we can go with single value parameter, and we can see, then we can go with the multi-value and add new item. Okay, and you can go to report and single value parameter, and then click on add, and then go to data sources, add data source,
and you can choose HR data and reference HR data, click on it and right click on data sets. Already you have written a data set, right? Use embedded data set and EM and just go to here and you can paste the query. So you can remove this. Clear? And it's a single or multiple. First we can check with single, then we can see multi. Okay. Then click on OK. Now you can observe here, you can get a parameter, right? DPT name. మనం అక్కడ వేర్ క్లాస్ ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో లైక్ వాట్ విచ్ నేమ్ we have given to the where class, the name can be displayed here. And then next we can display the report. And also you can observe here, we have one more line, right? Just you can delete the row, delete row and then delete column. మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. Nothing will be just you can fill. And next you can preview the data table and employee ID, employee name, salary. Okay, and I want to display only these three. I don't want to display any other values. Okay, clear? And next you can see I want to check which parameter value passed to the report. I want to check which parameter value passed to the report. So I can place it here as a text box. Okay, just validation purpose. Text box. Here I want to provide the parameter name. Just right click, go to expressions. Text box and expressions రాసుకోవచ్చు. And then here you can see parameter value, department name. Here we can see parameters dot department name dot value. అదే మనం fields నుంచి తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, fields dot department name dot value. But we are getting parameter. Just you can click on OK. Just go to your preview. Just go to your preview and department name is IT and preview the report. And you can see, observe here, can we pass the IT value or not? How many values at a time we can pass? Single or multiple? Single. If you can use equal to, it's getting a single value parameter. But ఇక్కడ మీరు వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తున్నారా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారా? ఎంటర్ చేస్తారు. But end user can accept to enter the value or he prefer to select the value. Select the value. So here you can see. మనకి ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు ఓన్లీ అబ్జర్వ్ చేయండి. Whenever we can preview the report. Whenever we can preview the report. Whenever we can preview the report, you can see it's not getting any values, right? This time రావట్లేదు కదా, మనం ఏది ఇస్తే తీసుకొని ఆ వాల్యూ యొక్క డీటెయిల్స్ ని పాపులేట్ చేస్తాం. బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్. సో how we can get it? How we can get it? Simply we can create one more data set. One more data set. ఇప్పటి వరకు మనం ఒక రిపోర్ట్ కి ఎన్ని డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేసాం, ఒకటే కదా. బట్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ we can create more than one. And now we can see select ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ మనకి from departments table. And you can use distinct. What is meant by distinct? Unique records. Department name. And you can read it. Clear, it will get only department details, right? Just you can copy that query, go to your report and right click on data set, add data set, and here you can provide your embedded data set, name, department name. Just you can paste the query. Clear? And next click on OK. Clear? How many data sets we have? Now you can go to your department name. But here you can see, if you can get preview also we cannot get.
but we need to configure the department name dataset into department name parameter. So just double click on it, it will open the parameter properties window. And here we can see allow multiple values or single values, but here we can use single value. So just you can go to available values. Available values, you want to get it from specify values or get values from a query. Query means already we have written in the dname dataset. Dname dataset. And what is your value field? Department name. What is your label field? Department name. Just you can click on OK. Clear? And then just click on preview. Now you can see how it will be look like. Previously it was in text box, but now it was in drop down. Just you can click on preview. And now we can see. ఇప్పుడు ఎట్ ఏ టైం ఎన్ని వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్? ఇక్కడ చెక్ బాక్స్లు ఉంటే మల్టిపుల్, బట్ చెక్ బాక్సెస్ లేవు కదా. అట్ ఏ టైం సింగిల్. పర్చేజింగ్, ఓన్లీ పర్చేజింగ్ డేటా కెన్ బి డిస్ప్లే. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, పారామీటర్ నుంచి ఏ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ యొక్క డేటా చూపిస్తుంది. క్లియర్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్, క్లియర్ అండి. కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ద సేమ్ రిపోర్ట్ ఇంటూ multi valued, or can we create new one? Same report we can able to convert. Just you can go to the data set first data set లో ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మనకి? సింగిల్. ఈక్వల్ అంటే సింగిల్ వాల్యూ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు we can use in operator, and in operator syntax we can use braces. Click on OK, then click on OK. Now we can get the multiple values to report, and you can go to parameter. But parameter accept only single value, right? But here we can see the option allow blank values. If you have a blank, it will be allowed. If you have a null values, it will be allowed, or multiple values. And just you can click here multiple values. If you want to visible, or if you want to hidden, if you want to internal, just you can click on OK. Okay, nothing need to be changed. Allow multiple values, and your data type should be text. Internal is nothing but automatically it will be processed that data. మీరు పారామీటర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటే అదే తీసుకుంటుంది. And rarely we can use a hidden or visible. Okay, and visible, then click on OK. And now we can preview the data. Now we can see the department name. Now we can get text boxes. Just you can use accounting and administrator, and just you can click on your text box can be written as error, because text box written only one value. Okay, that's why it's getting an error. And here you can see accounting and administrators, and also you can see IT and sales. IT and sales or purchase. We can get more reports, right? Then preview the report. Clear and ఇది సింగిల్ వాల్యూడ్ అండ్ మల్టీ వాల్యూడ్. మీకు సింగిల్ వస్తే మల్టీ వాల్యూడ్ వచ్చేస్తుంది, లేదా మల్టీ వాల్యూడ్ వచ్చినా వీ కెన్ యూస్ సింగిల్, బట్ ఆల్వేస్ వీ కెన్ యూస్ సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ క్యాస్కేడింగ్ parameter. So what is mean by cascading parameter? Simple example and you can see you have a report called as cascading report. Cascading report is nothing but one parameter value is dependent on another parameter. One parameter value is dependent on another parameter value. Okay, now we can see we have a state, okay, and city, okay, and like state, city. Okay, if you can use state like state TS, right, and AP and TN, okay, 3 states, and we have 3 different cities: Hyderabad, Warangal, Karimnagar, districts, right, Method, and Nizamabad. Okay, and you have AP, Krishna, then okay, and Tamil Nadu. Okay, Chennai, Coimbatore, and Trichy, Coimbatore, Kanyakumari,
Okay, 3 digits. Okay, clear. And then next you can observe we have a employee details. Employee details. Okay, if I can use TS, మనం నార్మల్గా రిపోర్ట్ చూస్తే ఏమొస్తుంది మనకు అన్ని డేటా చూపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టేట్ టిఎస్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, టిఎస్ లో ఉన్న అన్ని సిటీస్ యొక్క ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ ఐ కెన్ చూస్ టిఎస్, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ టిఎస్ రిలేటెడ్ సిటీస్. వెన్ ఐ కెన్ చూస్ city, I can get only the city related data. I want to pass one parameter value through another parameter. One parameter is dependent on another parameter. Simple example you can see, we have a location table observed. Select start from locations, clear, and we have select start from department and select start from employees. Clear, two parameters. So first you can read the locations and you can see we can get location ID and location name. Like you can see country ID, state province, city name. Okay, just you can use city. Okay, location is nothing but city, right? Just you can display distinct city. Okay, distinct city. What it will be displayed only distinct city names. And you can use department names. Department names you can observe it will get all the values but location ID is different. Okay, so here I want to get use join observe departments as D and join with locations as L on D dot department or location ID equal to L dot location ID, clear, and where L dot location name city L dot city equal to can observe ఇక్కడ సిటీ ఏముందండి లండన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సిటీ ఈక్వల్ టు లండన్ అంటే ఏ పారామీటర్ పాస్ చేసాం ఇక్కడ which parameter we have passed city name. So just you can use at the rate I want to get multiple values, clear, parameter. And next you can go to employees. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఏమవ్వాలి సిటీలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ రావాలి, డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ రావాలి. అంటే ఎంప్లాయీస్ ఎన్ని పారామీటర్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి 1 or 2 పారామీటర్స్. సో జస్ట్ యూ కెన్ జాయిన్ విత్ జాయిన్ observe here join departments as the join departments as the on E dot department ID equal to D dot department ID, okay, and again you can join with which table, join with locations and as L on L dot which one location ID equal to D dot location ID, clear. And now you can display the columns. What are the columns you want to display? I want to display L dot city, clear, and next D dot DEPT name, next E dot star, clear. And now you can observe if I can run this it will get all the values only or particular values, all the values. But here I want to use where L dot city equal to or in at the rate city, సేమ్ పారామీటర్ ఉండాలి ఇక్కడ అబోవ్ ఏదైతే ఇచ్చామో అదే ఉండాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ D dot department name in at the rate D, clear. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని డేటా సెట్స్ వస్తాయి మనకి చూడండి, ఎన్ని డేటా సెట్స్ వస్తాయి 2 or 4 1 2 3 4 ఎన్ని వస్తాయి 3 2 ఇంకా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ నీకు పారామీటర్స్ తెలియాలి. ఫస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద
పారామీటర్స్. పారామీటర్స్ ఎన్ని కావాలి చూడండి. సిటీ అనేది ఒక పారామీటర్ కావాలి, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఒక పారామీటర్ కావాలి. ఓకే, మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ డిస్ప్లే కావాలంటున్నాం కదా. డ్రాప్ డౌన్ డిస్ప్లే కావాలన్నప్పుడు ఈచ్ పారామీటర్ హ్యావింగ్ వన్ డేటా సెట్. ఈచ్ పారామీటర్ హ్యావింగ్ వన్ డేటా సెట్. One data set. One data set. Two data sets. And final one, final game కావాలి మెయిన్ డేటా సెట్. రిపోర్ట్ కి మెయిన్ డేటా సెట్. మెయిన్ డేటా సెట్ ఏంటి? టోటల్ క్వరీ ఒకటి సెట్. వన్ డేటా సెట్. One data set. Now we can get only three data sets. One for city. City కి ఏం రాస్తాం చెప్పండి ఇక్కడ. సిటీకి వాల్యూస్ రావాలనుకోండి ఏం రాస్తాం మనం? సెలెక్ట్ distinct city from locations. First one, this one is the data set 1. Clear? This one is data set 1, D1, data set 1. And next one, next ఏం రాస్తాం? సెలెక్ట్ అబ్జర్వేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఓన్లీ distinct department name. Distinct department, and we can get only department data. And finally we want to get filter the data through parameters. Clear? And just you can note down. Parameterized reports with cascading report path. One parameter is dependent on another parameter. ఇవన్నీ పారామీటర్ డేటా సెట్స్. అండ్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ పారామీటర్ 1 డేటా సెట్. డేటా సెట్ కి క్వరీ రాయడం వస్తే యూ కెన్ ఈజీ టు డిజైన్. అది తెలియాలి. పారామీటర్ 2 డేటా సెట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పారామీటర్ మెయిన్ డేటా సెట్. ఓకే, okay, just you can try to work on it.
And tomorrow we can come. Okay, right? Just you can write. I will give you notes by tomorrow, and we can start with sub report and parcel checks. And Saturday you can go to the development. Saturday SSRS 7 అయిపోయింది కదా మీరు చేసి చూపించండి తనపై చూపించండి నేనేం చెప్తాను you have to complete it before Saturday. You have to complete it before Saturday. Then I guess. నేను చెప్పేది చెప్తాను ఫస్ట్ యూ కెన్ ట్రై ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టాస్క్ ఈ టాస్క్ చేస్తేనే టాస్క్ చేయకపోతే ఇదే లేకపోతే వర్క్ ఒకసారి నీ రెజ్యూమ్ నాకు పంపించు ఏ కంపెనీ పెట్టావు అదే ఏం పెట్టావు ఏ కంపెనీ పెట్టావు తీసేసి సత్యనారాయణ కాల్ చేసావా బిజినెస్ పంపించావు చూద్దాం వస్తే నాకే వస్తాయి ప్రొఫైల్ మళ్ళీ నేను అడిగాను నాకే ప్రొఫైల్ సత్యేంద్ర కుమార్ టీవీఎన్ఆర్ సచిన్ మొత్తం అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ మీద ప్రొఫైల్ చేస్తూ ఉంటుంది నాకు తెలియదు సార్ ఈ కంపెనీ అని ఒక అమ్మాయి చెప్తుంది సంవత్సరం ఒకసారి చూపించాను Okay, guys, you carry on. Today we don't have a power play session. You can connect tomorrow. Please carry on.